While one aspiration is the value we add back to the mothership, the other aspiration, or I think opportunity, is the value we add to India, which I think a lot of GCCs frankly underestimate. It's, we are just here, we are operating for our, but I just feel this sector is doing so much for India. So, over to you as you talk about what you think are the opportunities out there. It'll be great if you can also talk a little bit about why India, it's not just why you care for India, but why India cares for this sector so much. Certainly. Thanks, Debjani. Before I go further, I just wanted to take a check if you can hear me well and if I'm audible. Thanks KSP and Debjani for setting the context, and it's a pleasure to get this opportunity to address my fellow colleagues from the GCC and other companies that represent Nasscom in our country. Going to the topic about captive, I mean it's such a red flag that comes to my mind every time I hear that word, and that word is sometimes not just mentioned here, but also by many visitors who come to our country, and it has a very deeply rooted colonial lineage, and the more we move away and establish our global competency centers with a sense of identity and a sense of purpose to what our collective talent is contributing to the success of the organization, the more equitable environment we will be able to provide to many individuals and thousands or hundreds of thousands of our countrymen who are contributing towards the strategic imperatives, as you called out, Debjani, for the organizations. In our firm, the identity for our offices stands as the deepest fintech hubs of Goldman Sachs, that we truly operate front to back across all of our businesses, and we have a materially important role in shaping up the strategic businesses of the firm that are digital-led first. An example of that is transaction banking, a new business that we launched for the treasurers of the world, and providing the corporates first-class treasury services operations with a digital-led interface first. The same is the case with our new consumer bank, Marcus, where we don't have any branch offices, we don't have any ATMs, yet we now have over $100 billion of deposits from clients across UK and US, because it's a digital-led consumer business first. A significant portion of the product managers, a significant portion of the risk managers, the engineers, the people who are defining the business are anchored out of our offices both in Bangalore and in Hyderabad. But to your point about what is it that we contribute to India, and in many ways the framing of the opportunity statement for our country in the macro of what the world is pivoting to in the next decade or so. I took the liberty of putting a few slides to share with my fellow colleagues on what is the framing of that opportunity across the different sectors. Casey, if you don't mind just putting it up on the screen there. If you go to the next slide. Go to the next slide. All right. Because so much of the work that we collectively do, and Nasscom, led by Debjani and our colleagues in KSV and others, is so much around digital and around internet, I think it's important for us to understand what is the growth that has happened in the context of internet-led economy, the adoption of internet, the consumption as well as the production of data that is coming in. And the reason why I want to say so is because that is a generational opportunity for our country. But how we keep our people, our companies, our business processes, and our mother companies secured in this widely distributed infrastructure and internet is going to be critical for the future success. So today we have about 2.7 billion people in Asia that are online, and we make up about 53% of the global internet population. In India, we have about 650 million people. That will grow to about 900 million people by 2025. And while we are generating about 79 trillion GB of data,
it's only going to have a nonlinear parabolic curve as we go across in creating data in the next few years. If you move to the next slide, I think that next slide, just indulge with me. On the left-hand side is the positioning of the biggest economies in the world tied to their GDP. So India today is about $3.6 trillion GDP, and we are pegged to go to about 6.8, 6.9 trillion GDP in 2031. This is based on Goldman's internal research. We will, at that time, become the third largest economy in the world and becoming a greater than $10 trillion economy by 2036. A significant portion on the contribution of that economy is going to come from businesses that will be disrupted via technology, not alone via big techs or not alone via deep tech companies, but every sector that we can put our hands around that has the opportunity to disrupt and to provide services and products to a country with a large demographic like ours. On the right-hand side is the growth of the GDP of our country. And in spite of the economic headwinds that the developed markets are going through, if you look at the line in yellow, that line in yellow is the growth of India's GDP over the course of the next few years. And we will be, and we will continue to be the fastest growing economy across not just the emerging markets, but across the world. And that yellow line is in many ways the projection of the growth of India's GDP. If you go to the next slide, this is an important one, because that is in many ways the framing for all of us, which is what are some of the most important macro emerging trends that are transforming the world, in which we operate in, working for our parent organizations, working for our colleagues across the world, for our clients, but also to what Debjani mentioned, the imperatives that are so critical for our own country, for our own people, and the contributions that our work here will contribute to these macro trends. Be it the adoption of blockchain and becoming about $228 billion economy by 2028, or IoT. We will have 3 times more IoT devices in the next few years versus where we are right now. The same applies to quantum computing, and the growth in quantum computing, which is projected to grow 43% on a CAGR basis, compounded annual growth rate. And while there is only a mention of NLP, but you can extrapolate it in the context of AI, ML applications in a range of different economies and a range of different sectors. Just NLP is sized up to $43 billion in 2025. Now, peg that against the contribution that we GCCs are collectively making, which is 1% of India's GDP, about 35 billion-ish on an annualized basis. So the opportunity to lift the lid, the opportunity to lift the awareness of what we can collectively contribute to the economy, not just for the organizations that we work for, but in our collective contribution to our country with the talent that we have and with the awareness and the context in which we are operating in, is massive. And if I may just close with one last slide, and that is, I think, a statement. If you just move to the next slide, KSV. This is in some ways our North Star. And our North Star is less to be measured in billions. It is in hundreds of trillions, tens of trillions of dollars of opportunity in the next couple of decades that will shape the world, that will see an infusion in the capital market activities to the most important imperatives, certainly of our generation and next. Be it ESG, which will see an infusion of about $100 to $150 trillion coming in the next 3 decades, or Web 3.0, which will see an economy exploding to about $8 trillion in the next decade, and the contributions that we continue to have an opportunity to make in fintech, in edtech, in health tech, in deep tech. The list just goes on. And therefore, what we do in working with the universities, what is it that we do in grooming our people with that boldness, with that awareness, is in many ways going to be the unlocking factor for many of us. And in perhaps to conclude it, that's the bold vision that is in many ways needed in the seats that we are in to unlock that opportunity.
I know I took a long answer to the question that you asked, Devjani, but the framing was essential to lift the lid on that thinking. Devjani, Yep, if I actually may add something to that last slide, and especially for our audience, you know, that slide's coming from Goldman. I'm sitting here in an auto company because exactly those keywords are moving the auto industry as well, right? ESG is moving the auto industry. Health is moving the auto industry. Deep tech is moving the auto industry. And for all you know in the audience, if you have people from any other space as well, they'd be probably toying with the same keyword. So there's actually a melting pot of technologies that India is providing, I think, which is another part of answer, if I may extend what Gunjan just mentioned. No, absolutely, and I think the lines are blurring between, you know, the auto industry and the health industry and the entertainment industry, and very soon we have to figure out new terminologies, frankly, because I think the silos are not going to work anymore, given that we are pretty much creating solutions that provides end-to-end convenience and benefits to the user. Nobody wants to be left out. So, no, it's a fantastic journey, and both of you, thank you for sharing your perspectives. Kesri, I hope that answers your question in terms of what is the opportunity that we see in terms of both contributing to the charter of the mothership companies and also contributing to the India development story. Back to you, Kesri. Yeah, you know, that is interesting. What we are now saying, Devjani, we can't hear you. I'm saying we talked about the grand opportunity that is available outside. It will also be good to understand from each one of you, what are some of the... we can't hear you, Kesri. Get a check done, please. Because I know you're going to be asking us questions, and it's going to be a problem if we can't hear. Okay, we are able to hear you. Perhaps you continue the conversation while we stitch the back end up here. Okay. In the meantime, any question audience was earlier. Essentially, what they're saying is there's a huge opportunity be unearthed, whether in terms of future technology that is coming in, future opportunity in terms of ESG and other aspects that's coming in. It also requires, we need to scale, I wouldn't say scale down, let go perhaps our behavior, our attitude, our anything that's required to garner the larger opportunities available outside. That's the message we're hearing outside. Let's see if the sound system gets up to try it out. Because I know that KTR is already there, so I just want to make sure we wrap up our conversation in time. So I'll carry forward the discussion with Manu and Gunjan, and I hope you can hear us. Give me a thumbs up if you can hear us. Yeah, Devjani, are you able to hear us now? Devjani, Gunjan. We are attempting the hybrid model for the first time, so give us some time to get it perfected. Okay. Devjani, the second question to ask is, for us to achieve that bigness of thing, what the leaders have put across, what are some of the adjustments, perhaps not incremental, exponential changes that is required at the GCC's end to achieve that goal that we have had? That will be the second theme for you to explore. Yep, thanks, Keshri. And in the interest of time, I'm just going to carry the conversation forward with Gunjan and Manu so that we don't get into this technical difficulties again, and then hand it back to you for the conclusion. What is it that needs to change, I guess? You know, Manu and Gunjan, the more I think about it, the answer is just one thing in my mind, which is the leadership mindset of this sector. Honestly, while we have seen tremendous evolution in the leadership mindset, but I still don't think we project ourselves in a way that is needed. If our CEOs are saying that this is not just the future of the company, but this is where our future leaders, global leaders, are going to come from, I'm not sure that we today as a community are giving that confidence and projecting that back.
And I think that is the one thing that needs to change, but would love to hear more from you guys. And what do you think? I'll start with you, Manu. No, can't agree more on that leadership topic. Actually, we've been referring to that quite a lot, and we've been noticing, how leadership can make a difference. We call this topic as GCC narrative. I think the keyword narrative holds a lot of things. I mean, at the end, life's a story, business is story. And I think leaders have the task at GCCs to look for a North Star, kind of derive the purpose statement for their local enterprise, place that North Star firmly in the global agenda, and then simply try and follow it up, right? During the first part of my response, I said I do meet a lot of people who sadly want to leave the country, right? They've set up a GCC, it's not working. They come down to us, we have a big chat, and I literally give them, if you want to call it our magic formula, right? They come in from the same sector, sometimes from other sectors. Honestly, India has the same thing to offer to all of us. To Gunjan, to me, it's talent, it's the cost advantage, it's this young population, it's the passion, it's the deep technology, all of that. How you put together that story under your roof, for your counterpart, for your headquarters, in your work culture, that is making the difference right now to an American company, to a British company, to a German company in this case, or a French story, whatever else that we want to see. And I think that is something that I certainly want as part of Nasscom ER&D, our leaders to actually go back and analyze a little bit. What is their story? What's their North Star? How are they placing it firmly in headquarters? And how are they putting together the equation in India towards that purpose? I think this is going to make a huge difference. This is what we work on constantly, right? I'll keep it short. I'll hand it over to Gunjan because of time. Yeah, thanks, Manu. I think you both captured the essence of lifting the lid for the organization through the expression that the leader provides and the boldness of that vision. And Devjani, you mentioned that KTR is there. I want to give an example, highlighting one of the things that we did during the pandemic with a lot of support coming from KTR, Jayesh, and their team. We were while in lockdown in the country, we had the vision and the boldness that we are going to open up a new office in Hyderabad and expand the remit of what our collective talent can provide to the firm in a global scale, because it wasn't about what is happening in 2020 or 2021. It was much more about a generational investment that we are making in the talent of the country. And the support we got from the industry bodies, the support we got from the government, that is also very unique here, which is we have harmonic ambitions. We are bound by common purpose, and therefore the ability to create that multiplicative quotient is very high. Now, when we were establishing Hyderabad office, of course, it is an extension to the work that we have been doing in the country for the last many years. But we wanted to give it a distinct identity. And in the distinct identity, we said it will be the center of excellence for consumer banking, the biggest and the most important new business of Goldman Sachs that we are launching in the world. And because there is so much that is happening in blockchain and DeFi, the global center of excellence for blockchain and decentralized finance for Goldman Sachs is based out of Hyderabad. And that, in many ways, is the identity that we have wrapped around our offices there. And one can say, well, it's about the identity, but it is so much about the identity. It is what gives people an equitable environment to work in on an every single day, but also allows for recognition and for reward, where location is not a binding constraint on the aspirations of people. No, brilliantly said, both of you. And I think the message is, let's not get complacent with what we have achieved. Yes, the GCC story is tremendously successful. It has shaped up beautifully, but there is just so much more to be done. I honestly believe we've touched barely the tip of the iceberg, and I guess if this conversation makes anyone in the audience a little uncomfortable in terms of thinking through what am I doing today, then I think the three of us have achieved the job, and it's 30 minutes well spent. And Gunjan, you talked about Hyderabad, and I have to say that no one
demonstrates that power of thinking big, big ambition, big goal, and then going and making it happen, then, you know, that's the way Telangana does it. And I guess that's why it's sort of become a magnet for the industry today. And KTR Garu, all I'll say is maybe one of these days you need to take a one-on-one workshop for the industry and for the leadership team to say this is how you project global leadership to the world. But fantastic talking to both of you. And once again, to the audience, we strongly believe that the best for the GCC community is ahead of us. It's not what we have done. It's not where we are today. What we have done and where we are today is all good. But there is just so much more to do. And status quo is not going to cut it. We have to rethink our strategies. We have to rethink the role that we play, both for the headquarters as well as for India. And we have to be very confident about the value that we are creating for both. We cannot undermine that. We cannot undersell that, because when you are creating value, you have to be loud and proud about it. The world is looking at India as not just an excellent hub for talent and innovation, but the world is looking at India as an excellent hub for future global leaders that will shape the charter of the technology industry. And I think we just have to own it. We have to own it, and we have to deliver on it. So thank you, Gunjan. Thank you, Manu, for this conversation. I hope it gives you some food for thought. And with that, back to you, KSV. Thank you. Thank you all. Thank you, audience. As I know, I would have loved to continue more. We have an equally honorable speaker ahead with us now, Shri KTR. So, KTR, sir, would you like to come to stage? Would you like to say any final words to Debjani, Gunjan, and Manu Salia and start your session 2? Come in, sir. Lots of words. I was just telling KSV that I don't have a few words, I have a lot of words. So I think I have a fully loaded speech that I wanted to deliver. Thank you, KSV Garu. Thank you, Debjani. Thank you to the entire team of Nasscom. Thank you, Gunjan, for those kind words. Thank you, Manu. Thanks also to my Principal Secretary, Jayesh Ranjan Garu, and our Honorable MP from Chevella, Shri Ranjit Reddy Garu. To all the delegates who are participating in this event of Nasscom's GCC Conclave, I welcome you all to Hyderabad. I hope you have a great day of deliberations and a great day of discussions. In the Indian landscape, I think there's more than 1,500 GCCs already, with more than 2,500 plus established centers across multiple metros in India. Out of these 1,500 GCCs, 150 plus have set up operations in 2020 and 2021 during the pandemic, in fact, the last 2 years. So nearly about 10% have actually come up in the last 2 years. And that goes to show you that while pandemic was raging, so was the growth of GCCs in India. 65% of the GCCs that are set up in India are headquartered in the Americas, specifically the US, followed by UK and European Union. The key levers of growth for the GCC market are, of course, availability of talent, I think, which is what India has in abundance, in the digital and emerging space, the innovation ecosystem, infrastructure and livability, which is, of course, something that every government in India is constantly working on. And most importantly, I think, able and stable governance, which does matter at the end of the day. The Telangana government, the local state government here, has established centers of excellence in coordination with various industry players, academic institutions, and research organizations for creating the necessary talent pool. Hyderabad is home to T-Hub, which is the world's largest incubator and innovation engine. We have several innovation engines also, along with T-Hub, called as the V-Hub, which focuses on women entrepreneurship, T-Works, which will be unveiled in August, which will be India's largest prototyping facility, Makers Lab,
TSIC, the Telangana State Innovation Cell, Research and Innovation Circle of Hyderabad, which again is an institution that is set to bring about coordination between the academia and the industry and ensure that go-to-market research happens in our country. We also have established a Cyber Security Center of Excellence in partnership with the Data Security Council of India, which is an outfit of Nasscom, and METI, which is also an outfit of Government of India. We have a special wing in Telangana under our IT department called the Emerging Technologies Wing, which focuses on developing an ecosystem around the various technologies, including AI, ML, blockchain, cloud computing, data sciences, robotics, drone, additive manufacturing, by enabling adoption of these technologies across various departments, both public and private partnership, in a public and private partnership, so that we can create not only employment opportunities, but also ensure that the most talented resources are given the right kind of opportunity. Another very important enabler, which the government of Telangana has created, a few years ago, is called as the TASK. Now, TASK stands for Telangana Academy for Skill and Knowledge, for training and creating the necessary manpower for various engineering and traditional degree colleges across the state. Some of the most prominent GCCs in Hyderabad: Microsoft, Google, Amazon, Apple, Wells Fargo, Bank of America, HSBC, Franklin Templeton, Broadridge, ADP, JP Morgan, Novartis, Deloitte, the list goes on. It's quite a long list. Some of the most prominent GCCs who've set up office during the last 5 to 7 years in Telangana includes DBS Bank, Pepsi, Chubb Insurance, Mass Mutual, Goldman Sachs, Swiss Re, Advanced Auto Parts, RCCM, Gap, ZF, State Street, Intel, ICE, F5 Networks, Micron, and Callaway Golf, and the list goes on also. It's an impressive list. In fact, I have to share one thing with you quickly. If you look at the top 5 most valued tech companies of the world, all 5 of them, without an exception, have their largest campus outside of their headquarters. And that marquee list includes Apple, Google, Facebook, Microsoft, and Amazon. All 5 of them have their largest campus in Hyderabad, in Telangana. And most importantly, Amazon's largest campus in the world is not in Seattle. It is actually in Hyderabad. Let me also add Uber, Salesforce, Micron, Qualcomm, all of their second largest centers in the world are also in Hyderabad. Hyderabad's IT growth story is something that's extremely impressive. Last year, in the middle of the pandemic, when the national average IT export growth was about 17%, Hyderabad had clocked a 26% growth. In fact, out of the 450,000 jobs added last year in the IT sector, 150,000, which is 1/3, were in Hyderabad. Top 5, as I was pointing out, apart from the top 5, we have ZF. We also have Novartis, which has a large center in Hyderabad, which is again their second largest campus in the world. Let me quickly also tell you, for those of you who are interested in understanding why Hyderabad for a GCC, on the livability and infrastructure, there is an agency called as Mercer, which rates cities on a livability index across the world. They've rated Hyderabad as a city with the best quality of living among all Indian cities for 5 years in a row now, from 2015 until 2020. Of course, in the middle of the pandemic, they had suspended their ratings, but I do believe that had they done it, we would have still come out trumps. Our infrastructure certainly is better than most other cities in India. I do not wish to slam my competition in India, but I have to point out a few things. I love Delhi, but I think the smog there is a shocker. Chennai, I love Chennai as well, but the humidity there is a bit of a pain. Bangalore, can't say anything, but the traffic there is hugely, hugely disappointing. We all know that. Those of us who have traveled to Bangalore, once you get off the airport, you don't know when you're going to reach the office or when you're going to miss your flight. So that's a huge put off. And then, there's Bombay, which of course is prohibitively expensive. And of course, what's happening in politics there, I don't want to talk about it. So the only city that leaves you with a stable government and an able leader and with the best quality of infrastructure,
is Hyderabad. And more importantly, the government here is focused on building more and more infrastructure. Because if you think about it, the fact is, while what Mahatma Gandhi may have said about 75 years ago is still true, that India lives in its villages, India is actually run by its cities and towns. Because they are the economic engines that drive the growth of this nation. All the statistics that Gunjan was talking about, the third largest economy by 2031 and all that, that GDP and GSDP is actually going to come from our cities and towns, majority of that. The fact is, in the last 75 years, governments really have not paid a lot of attention to urban infrastructure. It is crumbling because we're not able to keep pace with the kind of rapid urbanization and suburbanization that has been happening. But we in Hyderabad have actually focused on improving urban infrastructure. Unlike other cities, we do not have any problems with respect to power or drinking water. We are not one of those cities where you'll have to ferry water, drinking water in railway tankers. We have provisioned and we have planned for drinking water needs till 2051. We have satiated our drinking water requirement and we continue to improve on that. We have ensured also that there are no disruptions with respect to power supply and we provide 24/7 quality power. More importantly, public transportation is also important. We've completed 70 kilometers of Hyderabad Metro and we are looking to expand it even further to make our public transportation even more robust. To alleviate the congestion problems in the city, we've built more than 30 flyovers in the last 5 years as part of our strategic road development program, and we continue to add more and more to that. We are adjudged, like I said, as the most livable city, and more importantly, it's not just infrastructure that's important, more important is the talent. The think force of Hyderabad, the think force of my state is something that I'm truly proud of. About 1/3 of the employees working in any IT company in India, including Bangalore, will have roots from my city, from Hyderabad. That's because of the ecosystem, the educational ecosystem we have here. We have more than 250 plus reputed engineering colleges. We have most certainly one of the best business schools in the country. I think the best business school in the country, Indian School of Business. And most employees, in fact, I keep saying this and I can't say it enough. Hyderabad is that place where the north of India meets the south of India. Hyderabad is that place where biology meets technology. Hyderabad is that place where data sciences marries life sciences. Hyderabad is that place where Mangoverse meets Metaverse. So, all in all, we have the ability to attract the best talent from across the country, irrespective of which part of India you are from. Kolkata, Mumbai, Delhi, Kanpur, Jabalpur, you will feel at home in Hyderabad because this is one city. This does not discriminate based on region, religion, language, etc. We are one of those cities which are truly a melting pot and we symbolize and we truly live up to that reputation. We also, in fact, as a government, have been playing a key role in ensuring that we provide the right kind of regulatory framework, right kind of policies for the industry. We released the ICT policy of Government of Telangana in 2016 and the new policy that we released in 2021 will provide you the most important framework, the most important kind of incentives for you to come and set up shop in Hyderabad in a very hassle-free kind of an environment. Now, why do I say hassle-free kind of environment? Because in Telangana, our Honorable Chief Minister, Shri KTR, believes in ensuring that any investor who comes to the state is given a clearance in terms of building approvals, in terms of all other clearances as a matter of right. So what we have come out with is TS-IPASS, the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. For instance, you wanted to start a factory or a GCC in Hyderabad, you actually don't need a clearance from the government. You can hit the ground running, you can start construction, you can start your enterprise on day one. Simultaneously, we request that you submit an application online. Once we receive all the information, we promise us all clearances by statute in 15 days. If we do not deliver on the 15-day window, on the 16th day, it's a deemed approval again, backed by statute. No other Indian state will actually tell you this. Telangana not only has good policy framework and a good
principle when it comes to ease of doing business. We also have a fantastic innovation ecosystem. In fact, the world's largest innovation incubator, T-Hub, has been unveiled on 28th, a day before yesterday, right here in the city of Hyderabad. We not only have T-Hub, like I pointed out, we have a number of other incubators, we have a number of other innovation, curating agencies which work together in bringing out a holistic approach towards innovation. We have strong emerging tech wing, like I said, which covers many, many emerging technologies. And like I also mentioned, we work closely with Nasscom, AmCham, HICC, Hyderabad Software Enterprises Association, and we have taken a sectoral approach in fostering a robust ecosystem. The two good examples that I can give, we have a consortium of about 30 BFSI companies, which have together created a fintech forum for creating domain expertise, risk mitigation, and influencing policy making as well. And we are also coming out with a new entity called as the Telangana Mobility Valley. We're working with all the large OEMs, suppliers, technology companies, and global operators across the globe to create the most comprehensive mobility ecosystem in India. We will reveal more details of this, of course, in days to come, in the next week, in fact, on the 6th of July. Hyderabad also has a very unique Cyberabad Security Council, an arrangement between the police department and the IT industry that ensures elements such as security, women's safety, traffic regulations, and cybersecurity are taken care of in the IT corridor. We are adjudged the safest metro statistically. There are a number of stories, there are a number of anecdotes that I can share with you, that happen in the GCC world, which make Hyderabad a very attractive destination. Uber started with an initial employee estimate of about 500 people for 503 years. But they've crossed 2,000 in half the time, in 1.5 years, and they're still continuing to expand. ZF, a German multinational company in mobility space, was inaugurated in 2017, about 5 years ago, with a target employee count of 1,000 in 5 years. Today, after 5 years, I was there recently at their campus, launching a new office, and their headcount has already crossed 3,000 and it is still expanding. Similarly, DBS, that set up a GCC in 2016 with a projected headcount of 1,000 in 5 years, has already crossed 3,000, and they've opened even their retail presence here in Hyderabad. Micron, a large, memory manufacturer, has set up their engineering and R&D center here in Hyderabad about 5 years ago. Now it has become their second largest campus outside of United States. The one thing I would add, of course, I can name more names, I can tell you more such experiences, but I think the point I would like all of you to urge, all of you to consider, I would urge you to consider, is, you have to see it to believe it. If you go around all the cities in India and then come to Hyderabad, I think you will understand that whatever I've just mentioned is actually an accurate depiction. We not only work, we not only look at you as potential investors, but we look at you as partners. In terms of, the reason why I say as we look at you as partners is, if you need any policy advocacy that we have to take up, say with Government of India, in areas that are kind of vague, in areas where the clarity of policy is still not there, we will be happy to work with you, to walk with you, to ensure that more and more support that you require is given also from the government's side. For those of you who are already in Hyderabad, I request you to consider, growing further. For those of you who are not here, we would love to be a part of the growth story. And I will be remiss if I do not add that our biryani is something that people kill for and die for. And our social infra is equally good, comparable to the best in the country and possibly one of the best in the world as well. Our airport consistently gets rated among the top airports in the world. And I have to tell you this, and we focus on governance. We are a government that believes that economics should take center stage. Politics should only happen around election time, 6 months. Baki 4.5 saal, economic opportunities pe, employment pe ध्यान देने वाली सरकार, employment opportunities पे गौर करने वाली सरकार, employment opportunities पे focus करने वाली
गवर्नमेंट हिंदुस्तान को चाहिए और तेलंगाना ऐसी गवर्नमेंट है. तो I welcome you all to Hyderabad and I look forward to working closely with many of you if you need a one-on-one conversation. My Principal Secretary is also here. So thank you very much. Jai Hind, Jai Telangana. Sir, I'd like to request you to please stay back on stage. I'd like to request KSV from Nasscom to present a small token of our appreciation to you, sir. Ladies and gentlemen, please give him a big round of applause once again. Shri KTR, Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries and Commerce and Information Technology of Telangana. On behalf of Nasscom, once again, we'd like to thank you, sir, for having taken time out from your busy schedule and gracing this occasion. Right, everyone. In continuation of the previous session, our next session is Are We Ready for Revenue Impact? Our speakers will discuss opportunities where GCCs can create maximum value and impact and future expectation and skills of the future. I'd like to introduce our speakers for the session, starting with Mamta Madireddy, Center Director, HSBC. A brief introduction. Mamta comes with 25 ఫోన్ పేలో ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా బైక్ ఇన్సూరెన్స్ దొరుకుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ కూడా అక్కర్లేదు. ఫోన్ పే. Exactly 5:35 we will start Shafi sir program. Before that, my friend. Yeah. Happy good evening అండి. సార్ 3 డేస్లో బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయినట్టున్నారు, బాగా నీరసానికి వచ్చేసినట్టున్నారు. హ్యాపీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. గెలిపెప్పుడు నీ సొంతం కాకుండా పోదురా, నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో మనసు పెట్టి చూడరా. సంతోషం నీ ముంగట నాట్యాలే చేయదా, నువ్వు చేసే ఆ పనిలో విజయం సాధించదా. నేను తన చుట్టూ తిప్పుకునే డబ్బే నీకెందుకురా, గెలిపోస్తే ఆ డబ్బే నీ చుట్టూ తిరుగునురా. నేను నమ్మని వ్యక్తుల వెనక నీ నడకలు సాగించకు, నీ నమ్మకం నిజమైతే ఆ వ్యక్తులే నీ వెనక పరిగెడతారు. అలా మీ నమ్మకం నిజమవ్వాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఇంపాక్ట్ అని చెప్పనని ఒక ఫ్యాక్టరీ స్థాపించి ఎంతోమంది ట్రైనర్స్ని, మోటివేటర్స్ని, స్పీకర్స్ని తయారు చేసినటువంటి గంపా సార్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సొసైటీలో ఇప్పటివరకు ఫిజికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు రాబోతున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ కాంపిటీషన్ సొసైటీలోకి వెళ్తున్నటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ కావచ్చు, ప్రతి మనిషి కావచ్చు, ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో ఫిజికల్గా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఎలాగో, మెంటల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక ఫ్యామిలీ సైకాలజిస్ట్ అవసరం, ఫ్యామిలీ ట్రైనర్ అవసరం, ఫ్యామిలీ మోటివేటర్ అవసరమైనటువంటి ఈ సందర్భంలో ఒక ఇంపాక్ట్ అని చెప్పని ఒక ఫ్యాక్టరీని స్థాపించి ఎంతోమంది ట్రైనర్స్ని ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇంపాక్ట్ అని చెప్పని అంటంతో ఫస్ట్ అక్కడ బ్యానర్ మీద డిస్ప్లే ఏదేంటంటే
అబ్దుల్ కలాం గారి ఫోటో ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి మన స్వామి వివేకానంద ఫొటోస్ ఉంటుంది. ఈ 2 ఫొటోస్ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా ఇంపాక్ట్లో ఏది కూడా ప్రమోషన్ అనేది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. అటువంటి స్వామి వివేకానంద మాటలు మాత్రం మనందరం కలిసి ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం. ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి కేవలం యూత్కు మాత్రమే ఉంది అన్నటువంటి స్వామి వివేకానంద చెప్పిన మాటలు నిజం చేస్తూ, అటువంటి యూత్ ఎక్కడుంది అని చెప్పనంటే ఏదైనా సాధించాలన్న కసితో నా ముందే ఇక్కడున్నటువంటి మీ అందరి అటువంటి యూత్తో అటువంటి స్వామి వివేకానంద మాటలు నిజం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు మీరే. వ్యక్తులు కాదు, సమాజాన్ని శాసించబోతున్నటువంటి శక్తులు మీరే అని చెప్పని మరొక్కసారి సవినయంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మరి 3 రోజుల పాటు చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి సెమినార్స్తో ఎంతోమంది ట్రైనర్స్ వాళ్ళకున్నటువంటి టాలెంట్ని, స్కిల్స్ని, నాలెడ్జ్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకొని జీవితంలో మీరు గెలవటానికి, చరిత్రలో నిలవటానికి ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఉపయోగపడే విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి టాపిక్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి తీసుకున్నంత. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? అవునా కదా? అవునా కదా? ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. మీరు తీసుకున్న వాళ్ళకి తీసుకున్నంత, నేర్చుకున్న వాళ్ళకి నేర్చుకున్నంత అనేక రకమైన టాపిక్స్. ఎందుకంటే అంటే ఈ 3 రోజుల సెమినార్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎక్కడ కూడా స్టడీ స్కిల్స్ ఎక్కడ చెప్పలేదండి. మీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినవి కూడా చెప్పడానికి ఫ్యాకల్టీ టీం ఉన్నారు. కానీ జీవితంలో గెలవాలి, చరిత్రలో నిలవాలి అని చెప్పనంటే చదువుకున్నటువంటి స్టడీ స్కిల్స్ కొంతవరకే సపోర్ట్ చేస్తాయి. కానీ జీవితంలో గెలవాలి అని చెప్పనంటే లైఫ్ స్కిల్స్ చాలా చాలా అవసరం. అటువంటి లైఫ్ స్కిల్స్ 3 రోజుల పాటు షేర్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక ట్రైనర్కి మనం అందరం కలిసి కరతాళ మధ్యన ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. అంత చక్కగా నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్. ఎందుకంటే 3 రోజుల పాటు ఎన్నెన్నో సెషన్స్ విన్నారు, జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలని కసితో బయలుదేరిపోతున్నారు. మరి అటువంటి బయలుదేరే సందర్భంలో డెసిషన్ మేకింగ్, నిర్ణయాలు తీసుకునే దాన్ని బట్టి మీ యొక్క గెలుపు ఆధారపడి ఉంటుంది. అవునంటారా కాదంటారా? ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? ఎందుకంటే ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని బట్టే మీ యొక్క రిజల్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే మైండ్లో ఒక డెసిషన్ తీసుకొని ఆ డెసిషన్ తగ్గట్టుగా ఎఫర్ట్స్ పెడతారు ఎవరైనా కానీ. ఏదైతే డెసిషన్ ఉంటుందో, ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఆ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా మనం కొన్ని ఎఫర్ట్స్ పెడతాం, కొంత వర్క్ చేస్తాం. ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ పెట్టామో, వర్క్ చేస్తామో దాని రిజల్ట్ కూడా అలా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? అవునా కాదా? అవునా కాదా? మరి అటువంటి సందర్భంలో మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏ విధంగా ఉండాలి? మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు, ఎందుకంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మీద మీ ఒక్కడి జీవితమే కాదు, మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఒక ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, ఒక కుటుంబం ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఎంత చక్కగా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? మన గెలవటమా ఓడిపోవటమా డిసైడ్ అయితే తర్వాత కాదు, ఇప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాన్ని బట్టే ఆధారపడి ఉంటాయి. మరి అటువంటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయాలు ఈ రోజున యూత్ మొత్తం కూడా కొన్ని నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాం. క్షణికావేశంతో, ఆకర్షణతో, ఆవేశంతో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్ల ఎన్నో మంది జీవితాలు పాడు చేసుకుంటున్నారు. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో నిర్ణయాలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పనంటే, జీవితంలో గెలవాలి అని చెప్పనంటే విత్ స్మైల్తో డెసిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు జీవితంలో గెలుస్తారు. ఎందుకంటే చరిత్ర సృష్టించినటువంటి మహానుభావుల చరిత్రలో ఎప్పుడన్నా చూసుకుంటే వాళ్ళు నవ్వుతూనే పుట్టారు, నవ్వుతూనే పెరిగారు, నవ్వుతూనే అనుకున్నది సాధించారు, నవ్వుతూనే చరిత్రలో మిగిలిపోయారు. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? అటువంటి పరిస్థితులు, అటువంటి చరిత్ర సృష్టించినటువంటి మహానుభావుల మధ్యన మనం కూడా ఉండాలి అని చెప్పనంటే మనం తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ విత్ స్మైల్ అండి. స్మైల్తో మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్మైల్తో ఎందుకు తీసుకోవాలని చెప్పనంటే ఫ్రెండ్స్, మన బ్రెయిన్లో రైట్ బ్రెయిన్, లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ఉంటాయి, ఈ రెండు ఉంటాయి, అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. రైట్ బ్రెయిన్తో నేను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు పాజిటివ్ నిర్ణయాలు, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? నెగటివ్తో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు లెఫ్ట్ బ్రెయిన్తో, కార్టిజాల్ నిండినటువంటి బ్రెయిన్తో నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం కాబట్టి అవి ఫెయిల్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుగురించి గెలవాలనుకునే వాళ్ళు రైట్ బ్రెయిన్తో, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో, విత్ స్మైల్తో నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వలన వాళ్ళ జీవితంలో గెలవటానికి అవకాశం ఉంది. హిస్టరీ క్రియేటర్స్గా జీవితంలో హిస్టరీ క్రియేటర్గా ఎక్స్ట్రాడినరీగా 20% పీపుల్గా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. లెఫ్ట్ బ్రెయిన్తో, క్షణికావేశంతో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు, కార్టిజాల్ నిండినటువంటి బ్రెయిన్తో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు నెగటివ్ పీపుల్గా, ఫెయిల్యూర్గా ఉండి హిస్టరీ రీడర్స్గా 80%లో ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నా ముందున్నటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను, మనం హిస్టరీ క్రియేటర్స్గా 20%లో ఉందామా, హిస్టరీ రీడర్స్గా 80%లో ఉందామా?
చెప్పచ్చు కదా గట్టిగా అనా. 20%లో ఉండాలి. చరిత్ర చదువుకోవాలి మన గురించి. అంటే చరిత్ర చదువుకోవడం అని చెప్పండి అన్న, చరిత్ర సృష్టించడం మహానుభావులని అన్న. ఎక్కడో చరిత్ర సృష్టించడం, ప్రపంచం మొత్తం నీ చరిత్ర గురించి చెప్పుకోకర్లా. ప్రపంచం మొత్తం అక్కర్లా, భారతదేశం మొత్తం అక్కర్లా, కొన్ని రాష్ట్రాలు చెప్పుకోగల, ఈవెన్ జిల్లాలు కూడా అవసరం లేదు. ఈవెన్ మీ రిలేటివ్స్లో, ఎస్ మా చుట్టాల్లో, మా రిలేటివ్స్లో ఈ అమ్మాయి ఒక ఆణిముత్యం అని చెప్పని గర్వంగా చెప్పుకోవాలి, ఈ అబ్బాయి ఒక ఆణిముత్యం అని చెప్పని గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. అది జీవితం అంటే, అది మనిషి అంటే. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? ఆ స్థాయికి మనం రావాలి అని చెప్పనంటే మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఎప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో విత్ స్మైల్తో తీసుకొని రావాలండి. స్మైల్ స్పెల్లింగ్ ఏంటండి? గట్టిగా చెప్పచ్చు కదా. ఎస్ఎంఐ. కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న. అప్పటి వరకు 400 సెమినార్స్ చేశాను, 1,20,000 స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడాను. ఎంత కరెక్ట్గా ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలేదన్న. స్మైల్ అని చెప్పను, అది నవ్వుతారండి అన్న, నిజమేనన్న అది. ఎంత కరెక్ట్గా మీరే చెప్పారు. స్మైల్ అని చెప్పనంటే అద్భుతం. ఎదుటి వాళ్ళ మనసుని గెలవాలి అని చెప్పనంటే విత్ స్మైల్ అండి. అవునా కాదా? అవునా కాదండి? ఎదుటి వాళ్ళని గెలవాలి అంటే విత్ స్మైల్. దట్ మనం కూడా ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర అంటే నవ్వుతూ ఉండే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి, ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి ఇష్టపడతామా? నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్తో, కోపంతో ఉండే వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి, కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇష్టపడతామా? నవ్వుతూ ఉండే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ చిరునవ్వునైతే ఆశిస్తున్నావో ముందు అది మన దగ్గర ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? ముందు అది మన దగ్గర ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే నవ్వుతూ ఉండాలి. అంటే నవ్వు అంటే ఏంటి? దానివల్ల పెద్ద నవ్వకపోతే సాధించడమా? నవ్వితేనే సాధిస్తాం. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి మొత్తంలో 84 లక్షల జీవరాశులుంటే 84 లక్షల జీవరాశుల్లో నవ్వే అదృష్టం, నవ్వించే అదృష్టం కేవలం మనిషికి, అంటే మనకు మాత్రమే ఉంది. ఇక ప్రపంచంలో మనకు తప్ప ఇంకా దేనికి లేదు ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఎప్పుడు చక్కగా నవ్వుతూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, నవ్వుతూ మాట్లాడాలా, నవ్వుతూ ఉండాలా. ఎస్ అన్న ఫ్రెండ్స్? స్మైల్ స్మైల్ అన్నాం కదా. స్మైల్ స్పెల్లింగ్ ఏంటన్నారు? ఎస్ఎంఐ ఎల్ఈ. స్మైల్లో ఎస్ తీసేస్తే, స్మైల్లో ఎస్ తీసేస్తే, కంప్యూటర్ గారు స్మైల్లో ఎస్ తీసేస్తే అన్న, పీపీటీ ఆన్ చేయలేదా? స్మైల్లో ఎస్ తీసేస్తే మైల్ ఉందంటే ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. స్మైల్లో అన్నారు, స్మైల్లో ఎస్ తీసేస్తే మైల్ ఉంది. కంగ్రాచులేషన్స్, అన్నీ మీరు చెప్పినట్టు కరెక్ట్గా వస్తున్నాయి. స్మైల్లో ఎస్ తీసేస్తే మైల్ ఉండటం అంటే మన దూరాన్ని దేంట్లో కొలుస్తాం? మైల్స్ ఆర్ కిలోమీటర్స్. ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్? అంటే స్మైల్లో ఎస్ తీసేస్తే మైల్ ఉంది. స్మైల్లో మైల్ ఉండటం అంటే కొన్ని వందల వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల దగ్గర చేసే శక్తి కేవలం ఒక స్మైల్కి మాత్రం అంత తప్ప ప్రపంచంలో ఇంకా దేనికి లేదు ఫ్రెండ్స్. అందుకే గెలవాలి అంటే ఎప్పుడు హ్యాపీగా చక్కగా నవ్వుతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది ఉంటారు ఎంత చెప్పినా కానీ మారరన్నాళ్ళు. ఇక వాళ్ళు ఆల్రెడీ సెమినార్కి అటెండ్ అయ్యేప్పుడు కొంతమంది వస్తుంటారు. ఇక వాళ్ళు ఎంతసేపు ఎలా ఉంటారంటే, వాళ్ళు పుట్టేటప్పుడు కూడా చాలా దారుణంగా పుడతారు, వాళ్ళు పెరిగేటప్పుడు కూడా చాలా దారుణంగా ఇలాగే కోపంగా ఏంటి ఏంటి నాకు చెప్తావు, నాకు తెలుసులే, నువ్వు చెప్పేవాలే, నువ్వు ఆగు, నాకు తెలుసు, ఇంతే. వాళ్ళ జీవితంలో మొహంలో చూద్దామంటే కూడా నవ్వు ఉండదు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక జీవిత సత్యం చెబుతారు, అరే నాకు గనక కోపం వస్తే నేను అన్నా ఏందన్నది, నాకు గనక కోపం వస్తే నేను మనిషినే కాదు, మనిషి కాకపోతే ఏంటి చెప్తాడు కదా. జీవిత సత్యం ఒకటి చెప్తుంటాడు, నాకు గనక కోపం వస్తే నేను మనిషినే కాదు అని చెప్తాడు. మనిషివి కాకపోతే ఏంటి? పశువు. ఎసానో ఫ్రెండ్? జంతువు, మృగం. ఎసానో ఫ్రెండ్? పశువుతో ఎంత డేంజరో కోపంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో కూడా సేమ్ టు సేమ్ అంతే డేంజర్ ఫ్రెండ్. అందుకుంటే నా అబ్జర్వేషన్స్లో, నా మోటివేషన్ క్లాసెస్లో ఎప్పుడు కూడా కోపంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఎప్పుడు చిన్న ఒక అగ్గిపుల్లతో పోలుస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్. అగ్గిపుల్ల ఎప్పుడైనా చూసారో చూడలేదా? ఇదో పెద్ద క్వశ్చను, చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నోసార్లు చూస్తుంటారు. అగ్గిపుల్లను చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్? అగ్గిపుల్లని ఇలా వెలిగిస్తాం, ఇలా వెలిగించి జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి ఎవరిదన్నా ఇల్లు తగలెట్టాం అనుకో, అయ్యో అనుకో అన్న, దానికి కూడా అయ్యో అంటే ఎలాగా అనుకో, అంతే, నువ్వేం చేయకూడదు. ఇలా అన్న ఇల్లు తగలెట్టేటువంటి ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటానా. కొంతమంది మాస లాంగ్వేజ్లో అయితే కొంప తగలెట్టేయడం బాగా ఈజీగా అర్థమైంది, తొందరగా క్యాచీగా ఉంటుంది. ఎసానో ఫ్రెండ్స్? అలా ఎవరైనా ఇల్లు తగలెట్టామనుకో, ఇల్లు తగలబెట్టిన తర్వాత అగ్గిపుల్లని కింద పడేస్తాం. అగ్గిపుల్ల అంటే ఆ ఇల్లు ఫైర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అగ్గిపుల్లని కింద పడేస్తాం. కింద పడిపోయినటువంటి అగ్గిపుల్ల ఏమైద్ది, ఏం జరిగిద్ది అనేది ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా చూసారా? చూడలేదా? ఏమైద్ది? కాలిపోద్ది, ఇంకా ఆరిపోద్ది. అబ్బా సూపర్. ఇంకా అబ్బా ఎక్స్ట్రాడనరీ ఆన్సర్ అన్న, బూడిదైపోద్ది అండి. ఇప్పటివరకు ఎవ్వరు తెలియదు అన్న, బూడిదైపోద్ది. ఇంకా బ్లాక్ అయిపోద్ది, వైట్ అయిపోద్ది, ఏదో కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయి కదా చెప్పచ్చు కదా.
ఏదో ఒకటి మొత్తం మీద అయ్యిద్ది. అలా అంటే ఇప్పుడు వరకు ఎవరూ సరిగ్గా చూడలేదని అర్థం. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎవరూ సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయలేదు. అలా అని సాయంత్రం వెళ్ళి ఎవరు కొంప తగలెట్టకండి, నన్ను మూసేస్తారు. అర్థమైందా? నేనే చెబుతాను. ఈ అగ్గిపుల్ల ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఎలిగించిన తర్వాత ఇల్లు ఫైర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అగ్గిపుల్లని కింద పడేస్తాం. కింద పడిపోయినట్టు అగ్గిపుల్ల ఏం చేస్తామంటే కింద హ్యాపీగా కూర్చొని డ్యాన్స్ చేస్తుంటుంది. ఏం డ్యాన్స్ చేస్తుంటే నేను ఇల్లు తగలబెట్టాను, నేను ఇల్లు తగలబెట్టాను, నేను ఇల్లు తగలబెట్టాను, చాలా 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 హ్యాపీగా డ్యాన్స్ చేస్తాను. కానీ ముందు అగ్గిపుల్ల తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తనకు తాను అంటించుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆ ఇంటికి హాని చేసింది. సేమ్ టు సేమ్ ఇన్నర్గా కోపంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇన్నర్గా తనలో తడు పాడైపోయిన తర్వాత మాత్రమే పక్కవాడికి ఆన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కోపంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగ్గిపుల్ల. ఎప్పుడైనా కానీ క్షణికావేశంతో ఒక లెఫ్ట్ బ్రెయిన్తో కార్టిజాల్ నిండినటువంటి బ్రెయిన్తో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందుగురించే ఎప్పుడు ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్, ఎప్పుడు కూడా అలా చక్కగా నవ్వుతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అలా మా పిల్లలు నా ట్విన్స్. అదేంటి అని అంత నవ్వునవ్వు నాకు అర్థం కాలేదు, నమ్మట్లేదా? ఈడికేంటి ఇంత చక్కటి పిల్లలు ఏంటి? అందుకని పక్కోడి మంచి పిల్లలు ఉన్నారు, బాగా డబ్బు సంపాదించుకున్నాడంటే గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతే ఒప్పుకోం మనం అలా. ఓకే, మా ఆవిడ పోలిక అయినా ఒప్పుకోవా? నాకు అర్థం కాలేదు. అసలు ఒప్పుకోరన్న వీళ్ళు, పొరపాటును కూడా ఒప్పుకోరు, అయినా ఒప్పుకోరు. ఓకే, పుడితే అలా ఉండేవారు, ఇది ఓకే అంట. పుడితే అలా ఉన్నాయి, ఇది ఇన్నర్గా సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా మొత్తం ఒప్పుకోరే. ఓకే, పుడితే అలా ఉండేవారు అన్న. జస్ట్ ఆ పిక్చర్ చూడటంతో ఈ హాల్లో ఉన్న ఎంటైర్ వాళ్ళు మొత్తం అందరూ కూడా జస్ట్ స్మైల్, చిరునవ్వు అనేది వచ్చిందా రాలేదా? ఆ ప్లెజెంట్గా ఉన్నటువంటి ఆ బేబీస్ పిక్చర్ చూడటంతో వచ్చిందా రాలేదా? జస్ట్ తెలిసి నవ్వినా, తెలియక నవ్వినా, చిన్నగా నవ్వినా, పెద్దగా నవ్వినా, పైకి నవ్వినా, లోన నవ్వినా, జస్ట్ ఒక్కసారి స్మైల్, చిరునవ్వు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా సెరిటోనిన్ రిలీజ్ అయింది. సెరిటోనిన్ ఒక హార్మోన్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అయింది. రైట్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ అయిందో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో పాజిటివ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎసానో బ్రెయిన్స్. అందుగురించే ఎప్పుడు చక్కగా పాజిటివ్గా ఉండాలని చెప్పనంటే ఎప్పుడు నవ్వుతూ చిరునవ్వుతో మనం మాట్లాడాలి, చిరునవ్వుతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే ఇందాక ఒకటి చెప్పాను నేను, కొన్ని వందల వేల మైళ్ళ దూరంలో ఇద్దరు వ్యక్తులను దగ్గర చేసే శక్తి స్మైల్కి ఉందని చెప్పని అంటంతో కొంతమంది డౌట్. వీడికి ఏదో మైక్ ఇచ్చారు, సూట్ ఇచ్చారు, ఏదో పిలిచారు, ఏది చెబితే అది నమ్మేయాలా? ఇది రియల్గా మన కళ్ళ ముందు మన ఇళ్లలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఫ్రెండ్స్. కొన్ని వందల వేల మైళ్ళ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల దగ్గర చేసే శక్తి అన్నాం కదా. అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీలో మన రిలేటివ్స్ కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరన్నా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా లేరు? ఇక్కడ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు కదా. యా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా. యూఎస్లో ఎవరు ఉన్నారు? మన రిలేటివ్, మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మన రిలేటివ్ ఉన్నారు. వాళ్ళు జస్ట్ లైక్ మనతో ఫోన్ మాట్లాడాలని కాల్ చేశారు. వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నారు, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. జస్ట్ ఫోన్ చేయడం, ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం తోటే ఎరా ఏంటి బాగున్నావా? ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు, రిలేటివ్ అవ్వచ్చు. బాగున్నావా? మేడం ఎలా ఉన్నారు? పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? జాబ్ ఎలా ఉంది? ఎప్పుడు వస్తున్నావు? వచ్చేటప్పుడు ఒక ఐఫోన్ పట్టురా. ఇవన్నీ జనరల్. అమెరికా నుంచి వస్తున్నారంటే ఐఫోన్ పట్టరామని చెబుతాం, జనరల్ సైకాలజీ. ఇలా కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఆ కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ అవ్వదు, ఆ రిలేషన్ బ్రేక్ అవ్వదు. ఎసానో ఫ్రెండ్స్. అలా కాకుండా అదే ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు నెగిటివ్ బ్రెయిన్ అంటే కార్టిజాల్ నిండినటువంటి బ్రెయిన్తో, లెఫ్ట్ బ్రెయిన్తో, నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఏంట్రా ఆ ఫోన్ చేసావా? చెప్పు. అలాగే నాకు తెలుసులే, అక్కడ డే టైం మేము ఇక్కడ నైట్ టైం చూసుకోవాలా, మేము బాగానే చేస్తాం చెప్పు అని అంటే లైఫ్లో మళ్ళీ ఎంతో ఫోన్ చేస్తాడా? ఎసానో ఫ్రెండ్స్. లైఫ్లో మళ్ళీ మనతో మాట్లాడతాడా? అంటే కొన్ని వందల వేల మైళ్ళ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా సరే నవ్వుతూ మాట్లాడితే ఆ కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ అవ్వాలా, నవ్వుతూ మాట్లాడితే ఆ రిలేషన్ బ్రేక్ అవ్వాలా. అందుకే ఎప్పుడు చక్కగా నవ్వుతూనే నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఎప్పుడైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటావో అప్పుడు నీ మైండ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అండి. పీస్ ఆఫ్ మైండ్. సెరిటోనిన్ నిండినటువంటి బ్రెయిన్తో నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వల్ల పీస్ ఆఫ్ మైండ్, మానసికమైన ప్రశాంతత రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంటాం కొంతమంది చాలామంది ఉంటుంటారు అలాగా. కొంతమంది ఇలాగే ఉంటారు, మా మారాళ్ళు. ఇందాక చెప్పాను కదా, నాకు కొనుక కోపం వస్తే నేను ఇలాగే చెప్తుంటారు వాళ్ళు. ఇలాగే ఉంటారు. జస్ట్ ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా రే అని చెప్పని ఇలా కోపంతో మాట్లాడితే వెంటనే కార్టిజాల్ రిలీజ్ అవుతుంది. కార్టిజాల్ రిలీజ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవడంతో నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ వచ్చిందో, నెగిటివ్ థింకింగ్ వచ్చిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మొత్తం కూడా ఫెయిల్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. పీస్ ఆఫ్ మైండ్గా ఉన్నటువంటి నీ మైండ్ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్గా తీసుకున్నావో అప్పుడు పీసెస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఉన్న ప్రశాంతమైనటువంటి మైండ్ ముక్కలు అయిపోవడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందుగురించే ఇందాకే చెప్పాను, మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం వల్ల నీ ఒక్కదాని జీవితమే కాదు, నీ ఒక్కడి జీవితమే కాదు, నేను నమ్ముకున్న ఒక ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, ఒక కుటుంబం ఉంది. అలా కుటుంబం ఉన్నటువంటి నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి ఎంత